Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. And how frequently are the posters updated? Again, every year. Okay. Wait. Pause. So that's you, isn't it? Yes, that's me. It's you sitting at your desk, isn't it? Yes. Can you tell me what's missing from this picture, sir? Sí, los pósters. Yes, the posters. What's supposed to? Yes, thanks. That's it for Pero this. te quiero. No. May I say? No. That's it? Había dos de esas. That's all, no, that's all I want to ask him for. That's what I don't want him to answer you. Your attorney can ask you further questions. Other than Marcos, who do you interact with at Cintas? Pregunta, aparte de Marcos, ¿con quién interactúa usted en cintas? Aguarden la respuesta. Answer, only with Marcos. Respuesta, nada más con Marcos. So isn't it true that you don't talk to any other employees at Cintas Entonces, ¿acaso no es cierto que usted no habla con ningún otro empleado en cintas? about anything business related? Sorry, counsel. ¿Acaso no es cierto que usted no habla con ningún otro empleado en cintas con cualquier cosa que tenga que ver con el negocio? Saludándolos y preguntándoles cómo va su trabajo. I greet them and I ask them how their work is going. So you don't talk to any other employees of Cintas at all about anything business related? Pregunta, entonces usted no habla con ningún empleado de cintas para nada, de cualquier cosa que tenga que ver con el negocio. Answer, no. Respuesta, no. Did you have interaction with Miss Avalos while she worked at Cintas? Cuando la señora Ábalos trabajaba en cintas, ¿usted interactuaba con ella? Sí. Yes. Casi siempre. Almost always. How many times, I'm sorry, and these signatures for licenses and contracts, those occurred in your office, correct? Y las firmas de los contratos y las licencias, eso se hacía en su oficina, ¿verdad? No todo el tiempo. Not always, But sometimes. pero a veces. Algunas veces. Sometimes. How many times were you alone with plaintiff in your office? ¿Cuántas veces estuvo usted a solas con la demandante en su oficina? Últimamente unas 2 veces o 3 veces. Lately, 2 times, maybe 3 times. Do you remember the substance of either of those instances? ¿Se acuerda la esencia de alguna de esas 2 veces? No exactamente. Not exactly. And then, so just to clear this up, the entire time that Ms. Avalos was employed by Cintas, she's only been in your office with you alone 2 times? Para esclarecer las cosas, durante todo el tiempo que la señora Ábalos trabajó en cintas, estuvo a solas en su oficina 2 veces nada más. Ya te expliqué antes que eran 2 veces, tal vez, o más. Pero sí, fueron muchos años y pueden haber sido más veces. I've testified about that before, that it was probably 2 times, perhaps more, but it's been many years, it could have been more. Do you know the date of the first time that she came to your office to have one of those documents we spoke about to be signed? ¿Recuerda usted cuál es la fecha de la primera vez que ella entró a su oficina para que le pidiese que firmase uno de los documentos de los que ya hablamos? No recuerdo la fecha. I do not remember the date. Excuse me. Do you remember the last time? Discúlpeme, ¿se acuerda cuándo fue la última vez? No exactamente, tal vez 2017. No, not exactly, maybe 2017. I would like to read from Mr. Rivera's deposition, page 63, line 8 through 14. Con la venia de su señoría, quiero dar Sí. la transcripción, página 63, renglones 8 al 14, proceda. Question, when
What was the date of the first time she came to your office to have one of those documents signed? Pregunta, ¿cuándo fue la primera vez, la fecha, que ella vino a su oficina por primera vez para que le firmara uno de esos documentos? Answer, I don't remember. Respuesta, no me acuerdo. Question, what about the second time? What was the date that happened? Pregunta, ¿qué tal la segunda vez? ¿En qué fecha pasó? Answer, I also don't remember that. Respuesta, tampoco me acuerdo de eso. But your testimony today, Mr. Rivera, is that the last time was in 2017, is that correct? Pero su testimonio hoy, señor Rivera, es que la última vez fue en el 2017, ¿le entendí bien? No, no entendió bien porque le dije que tal vez. No, Is that correct? pero su testimonio hoy, señor Rivera, es que la última vez fue en el 2017, ¿le entendí bien? No, no entendió bien porque le dije que tal vez. No, it's not, because I said perhaps. We also spoke about a church incident yesterday. Do you remember that? Ayer hablamos de un incidente que pasó en la iglesia, ¿se acuerda usted de eso? Sí, Yes. And you testified that you went to the church to sing. Is that right? Usted testificó que había ido a la iglesia para cantar, ¿es eso lo correcto? sí, Yes. And you also testified when your counsel asked you questions that you never squeezed Miss Avalos. Is that right? Y testificó también a través de las preguntas de su abogado que jamás sujetó con fuerza a la señora Ábalos, ¿eso es cierto? sí, Yes. And you never touched Miss Avalos, correct? Usted jamás tocó a la señora Ábalos, ¿es eso cierto? no, No, That's not correct? eso no es lo correcto. no la toqué. I did not touch her. Okay. So we're on the same page. But you also testified yesterday that you never pulled Miss Avalos, correct? También testificó ayer que jamás jaloneó a la señora Ábalos, ¿cierto? Así es. That's correct. And you never yelled at her? Que nunca le gritó. No le grité. I did not yell. And in fact, you just had a conversation with her about, was it going to the press? Y de hecho usted acaba de tener una conversación con ella, algo de ir a la prensa. Sí, Y yes. Okay. Your Honor, I'd like to read again from Mr. Rivera's deposition, page 52, lines 2 through 7. Con la línea de secretaría quiero citar la transcripción del señor Rivera nuevamente, página 52, renglones 2 al 7. Proceed. Proceda. Question. Let's see. So there was an incident that my plaintiff has testified about. She was outside of her church when you approached her and, according to her, violently yelled at her and grabbed her. Pregunta, así que veremos. Mi clienta alegra ha testificado de un incidente que sucedió en la iglesia, que usted se le acercó, le gritó y la jaloneó violentamente. Do you remember this incident? ¿Usted se acuerda de ese incidente? Aguarde, por favor. Answer, no. Respuesta no. So, isn't it true that you actually never confronted my client, Miss Avalos, in front of the church that you testified about yesterday? Entonces, ¿acaso no es cierto que usted jamás encaró a mi clienta, a la señora Ábalos, fuera de la iglesia como testificó ayer? no dijo así exactamente, él dijo enfrente de la iglesia. You said in front of the church? I can ask the question on every side of the church. Do you remember an incident where you confronted Miss Avalos at a church that you testified about yesterday? Podemos hablar de cada cara de la iglesia. ¿Recuerda usted un incidente en el cual encaró a la señora Ábalos en la iglesia del cual habló ayer? Sí, Yes. Aquario Inc., is that correct? Distintas, Acuario. Cierto. Actualmente usted es empleado de Cintas Acuario, ¿cierto? sí. Yes. And how long have you been employed for Census Aquario Inc.? ¿Cuánto tiempo tiene usted como empleado de Cintas Acuario? Como 30 años. About 30 years. And what is your job title? Manejador general. General manager. Can you describe your main job duties and functions for the company? Bueno, ver el personal, atender el payroll, supervisar las horas, básicamente.
supervise the publishers. You know, are you also involved in the overall business operations as far as supervising its operations? Y también estás encargado en las actividades de negocio, en sus operaciones. Yes. During the time that you were employed at Census, were you the direct supervisor of Marie Avalos? Y durante este proceso hemos quedado para Centas sobre este supervisor directo de Marie Avalos. Sí. Yes. And how long have you worked with Marie Avalos? ¿Cuánto tiempo trabajaste con Marie Avalos? Bueno, aproximadamente como unos 18 años. Well, approximately about 18 years. And during that 18-year period, did you have many interactions with Miss Avalos? Y durante ese periodo de 18 años, ¿tuviste muchas interacciones con Of course. And during those 18 years, did you assign her work? y durante esos 18 años, usted le asignaba trabajo? Sí. Yes. And if Miss Avalos had an issue with anything at work, would you be the person that she would go to? Si la señora estuviese algún problema en el trabajo, ¿usted es la persona a la que yo acudiría? Correcto. Correct. If Miss Avalos had a human resource issue, would she go to you? Si la señora estuviera algún problema con recursos humanos, ¿ella acudiría a usted? Sí. Yes. Did you have any responsibilities with posting any policies or procedures on the walls? ¿Tenía usted alguna responsabilidad en cuanto a poner algunas de las políticas y procedimientos en las paredes? Sí. Yes. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.